Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So last day നമ്മൾ residential status discuss ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കുറച്ച് problems എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് residential status and incidence of income. First question നോക്കാം. Mr. Anand is an Indian citizen. Mr. Anand is an Indian citizen and a crew member of Singapore-bound Indian ship engaged in carriage of passengers international traffic departing from Chennai on 6th June 2021 from the following details. For the previous year, determine the residential status of Mr. Anand for the assessment year 2022-23, assuming that his stay in India in the last previous years preceding previous year 2021 is 400 days. Then date entered into continuous discharge certificate in respect of joining ship by Mr. Anand 6th June 2021. Date entered into continuous discharge certificate in respect of signing off the ship by Mr. Anand 9th December 2021. Okay. So Anand ആരാണ്? നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആരുടെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഫേം, കമ്പനി, AOP, BO എല്ലാത്തിൻ്റെ. സോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും HUF മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? റെസിഡന്റ് ബട്ട് Not resident. But ordinarily resident and resident but not ordinarily resident. So Mr. Anand is an individual, then Indian citizen. So നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലെ എക്സെപ്ഷൻ കേസുകൾ അല്ലെ, 3 കേസസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് Indian citizen, crew member of അല്ലെ. സോ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിന്റെ ക്രൂ മെമ്പർ ആയിട്ടാണ് പോകുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ 2 ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ് എന്ത്? ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ലീവിങ് ഇന്ത്യ ആസ് എ ക്രൂ മെമ്പർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് അല്ലെ. സോ ആനന്ദിന്റെ കേസിൽ അതല്ലേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്? Yes, sir. സോ എന്താണ് ആനന്ദ്? ആനന്ദ് ഈസ് ആൻ Indian citizen leaving India during the previous year 21-22 as a member of crew of Indian ship അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാൾ എപ്പോഴായിരിക്കും റെസിഡന്റ് ആകുന്നത്? ഏത് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ഇയാൾക്ക്? സോ 2 ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്? Stay in India for a period of 182 days or 182 more. days or more during the previous year. Or second condition എന്തായിരുന്നു? Stay in India for a period of 60 days 60 or days more. or more during the previous year and 365 days or more during 365 the days or more 4 during years. 4 years immediately preceding the previous year. But നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആനന്ദിന്റെ കേസിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ലീവിംഗ് ഇന്ത്യ ആസ് എ ക്രൂ മെമ്പർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി? 182 days or 182 days കണ്ടീഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. സോ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം? he would be resident in India if he
stayed in India for a period of 182 days or more during the previous year. So നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നോർമലി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആൻസർ. ആക്ട് പ്രകാരം എന്താണ്, അയാൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ്, ലീവിങ് ഇന്ത്യ ആസ് എ ക്രൂ മെമ്പർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ്. ദെയർഫോർ അയാൾക്ക് എന്താണ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ്. എന്തുമാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, അയാളുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22 182 ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ്, റെസിഡന്റ് ആണ്. അതർവൈസ് ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മളെ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും so in case of an individual being a citizen of India, a member of crew of Indian ship for the purpose of 6 section 1, the period of stay in India in respect of eligible voyage not include. The period begin on the date of end date in the continuous discharge certificate in respect of joining the ship and ending on the date end date into continuous discharge certificate in respect of signing off. That means ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 182 ഡേയ്സ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ 182 ഡേയ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് ജോയിനിങ് ഷിപ്പ് അന്ന് മുതൽ സൈനിങ് ഓഫ് വരെയുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കില്ല. സൈനിങ് ഓഫ് വരെയുള്ള ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ, വോയേജ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്. പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എലിജിബിൾ വോയേജ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്. സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തില് 6th June 2021 മുതൽ 9th December 2021 വരെയുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കില്ല. സോ അതുവരെ എത്ര ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി പറയാം, എത്ര ഡേയ്സ്. The voyage is an eligible voyage therefore as per section 6 subsection 1 the period beginning on 6th June 2021 to period ending on 9th December 2021 excluded. While computing period of stay in India. Period of stay in India. Then ജൂണില് എത്ര ദിവസം കൂട്ടില്ല? ജൂണില് 6th ജൂണിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ? 30 ഡേയ്സ്. നമുക്ക് എന്ത് ഓൾറെഡി 5 ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, 6th മുതൽ ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര ദിവസം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും? 25 days. Excluding period. Then so ഇതിനകത്ത് ജൂണിൽ എത്രയാണ്? 25 days. ജൂലൈ 31 days. Then June, July, August. August എത്ര ദിവസമാണ്?
31 days. 31. 31 days. September, 30. 30 days. Then October, 31. November, 30. December. December എന്ന് വരെയാണ്. 9. December 9. സൈനിങ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈൻ 9th വരെയുള്ള സൈനിങ് ഓഫ് വരെയുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കില്ല. 8 എടുക്കരുത്, ശ്രദ്ധിക്കണം. 9 വരെ എടുക്കില്ല. എന്നാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് സൈനിങ് ഓഫ് സൈനിങ് ഇൻ അന്ന് മുതൽ സൈനിങ് ഓഫ് വരെയുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കില്ല. ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേ ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. ടോട്ടൽ എത്ര ഡേയ്സ് വരുന്നത്? 187. 187 ഡേയ്സ് അല്ലെ? 187 ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ടോട്ടലിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തത്. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ഇയറിൽ ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് എത്രയുണ്ട്? 365 days. Okay. So therefore period of stay in India എത്ര വരും? 365. Therefore period of stay in India എത്ര വരും? 178. 365 minus 187. Is equal to 178 days. 178 days. So 178 date ആണെങ്കിൽ അതിൽ റെസിഡന്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ? Non-resident. Okay. Therefore Mr. Anand is a non-resident for the assessment year 22-23. For the assessment year 22-23. Clear അല്ലേ? ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ നോക്കണോ? No, sir. Okay. Indian citizen leaving India as a crew member of Indian ship. എന്താണ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. അവര് റെസിഡന്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. എന്താണ് 182 ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ? സോ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിലല്ലേ പിന്നീട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ. സോ 182 ഡേയ്സിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനോട് പോകില്ല. ശരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He is a non-resident because his stay in India does not exceed അല്ലെങ്കിൽ 182 days or more ഇല്ല. ഇവിടെ എത്രേ വരുന്നുള്ളൂ? 178 days മാത്രമേ അയാൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ. Therefore he is a non-resident for the assessment year 22-23. Clear? Yes, sir. Yes, sir. The second question. Brett Lee, an Australian cricketer, cricket player, visit India for 100 days in every financial year. This has been his practice for the past 10 financial years. Find out his residential status for the assessment year 22-23. Find out his residential status for the assessment year 22-23. So ഇവിടെ Bradley is an Australian cricketer. He is an individual. It's an individual. ഇവിടെ ഏത് കണ്ടീഷൻ എടുക്കും നിങ്ങൾ? ബ്രെഡ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയത് തന്നെ നോക്കണം. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണോ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനോ ആണോ? No. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. Determination of residential status of
Mr. Bradley. So residential statusന് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? സോ അയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനോ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണോ അല്ലാത്ത സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? റെസിഡൻഷ്യൽ ആണോ റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ? എക്സെപ്ഷൻ ആണോ? No, sir. So Only- ഒന്നുകിൽ Bradley should be in India for a period of 182 days or more during the previous year, അല്ലെങ്കിൽ or 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. So നമുക്ക് നോക്കാം. Stay in India during previous year 21-22. എത്രയാണ്? സോ അയാളുടെ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ വർഷവും എത്ര ദിവസം വെച്ചിട്ടാണ്? 100 days. 100 days അല്ലേ? സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 100 days ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 182 ഡേയ്സിൽ കുറവാണ്, പക്ഷേ എത്രയിൽ കൂടുതലാണ്? 60. That implies 60 days or more ആണ്. സോ 60 days more ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 4 പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ? preceding 4 previous years stay. So preceding ആകുമ്പോൾ 2021 ആ വർഷം എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 100 days അല്ലെ? എല്ലാ വർഷവും ഫാസ്റ്റ് 10 years ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്താണ്? എല്ലാ വർഷവും 100 ദിവസം വെച്ച് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then 1920 എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 100 days. Then 1819 എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 100 days. 1718 സോ 4 പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയില്ലേ? എല്ലാ വർഷവും എത്ര? 100 days. ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 400 days ആയില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, സോ sir. 400 days ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? 60 days or more during the previous year and പിന്നെ ഇത് ഏത് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു? 365 days or more. 365 days or more during 4 previous years അല്ലെ? സോ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. അയാൾ ആരാണ്? Resident. സോ നമ്മൾ റെസിഡന്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും HFന്റെയും കേസിൽ റെസിഡന്റ് ആണോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അവര് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ആണോ, റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ബേസിക് 2 കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. മിസ്റ്റർ ബെഡ്ലി ഈസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റർ, ഈസ് എ റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ബട്ട് എന്തുകൂടെ നമുക്ക് പറയണം? റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം? ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ, ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്താണ് അഡീഷണൽ 2 കണ്ടീഷൻ. അതില് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ? എന്തൊക്കെയാണ്? Resident in India at least in any 2 years out of 10. Resident in India at least 2 years. 2 years preceding 10 years അല്ലെ? സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ മുമ്പുള്ള 10 preceding. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. നോക്കണ്ടോ? 2021-22 100 ദിവസം. സോ ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2020-21 100 ദിവസം. പുറകിലേക്ക് എടുത്താലും ബാക്കി 10 വർഷമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്താണ്? 100 ദിവസം വെച്ചുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ഇയർ എടുത്താലും അയാൾ ആരായിരിക്കും? റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ എടുത്താലും എന്തായിരിക്കും? അയാള് റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ? സോ ഹീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഹീസ് എ റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ്
2 years. 2 years out of 10 preceding previous years. അതിൽ എന്തായിരിക്കും അയാൾ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ പോരാ, രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ എന്ത് പറ്റൂ, റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? Stay in India for 730 days. 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year. അല്ലെ? സോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് 2021 സോ 2021 എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട്? 100 days അല്ലെ? ദെൻ 1920 എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 100 days. 100 days. Then 1890 100 days. Then 1718 100 days. days. 1 2 3 4. Then 1617 100 days. 15 16 14 15 100 days. 100 days. Total എത്ര days വന്നു? Total 700 days. 700 days അയാൾ എന്ത് ഉള്ളൂ. Preceding 7 previous year എടുത്താൽ 700 days ഉള്ളൂ. That means എന്താണ്? ഓർഡിനറി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. So it's in India for a period of only 700 days during 7 years immediately preceding the previous year. So his stay in India during 7 years preceding the previous year 21-22 is 700 days. Less than. എത്ര days ആണ്? 730 days. അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ അറിയാമെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. Less than 730 days. Therefore, Mr. Bradley is a resident, but Not ordinarily not resident. ordinarily resident. So just a resident എന്ന് മാത്രം എഴുതി ഓർഡിനറി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ക്രെഡിറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും HUFന്റെയും കേസിൽ റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ HUF റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം? ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. ഓക്കെ അല്ലേ? അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Second one, would your answer change if the above facts relates to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represent the Australian cricket team? Okay. So Indian citizen basically abroad ആണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ പ്രൊഫഷനോ അയാളുടെ ബിസിനസ്സോ അയാളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റോ എന്താണെങ്കിലും അയാൾ അബ്രോഡ് ആണ്, ബട്ട് ഹീസ് an Indian citizen. Then ബാക്കിയെല്ലാം comes to India every year 100 days. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന് പറയാമോ ആൻസർ? സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ മാറും? ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലെ, റിസൈഡിങ് ജനറലി അബ്രോഡ് ആണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, comes to India for a visit during the previous year. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ശ്രീനാഥ് ആരായിരിക്കും എന്ന് പറയാം? Non-resident.
therefore എന്ത് പറയാം? നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ? ഇത് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് വരുന്നത്. Then അപ്പോൾ ഏത് ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷൻ? സോ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അമെന്റ്മെന്റ് എല്ലാം ആയിട്ട് സോ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, ഏത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളായിരുന്നു, കംസ് ടു ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് എന്താണ് 182 days കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ വേറെ എന്തൊക്കെ 2-3 അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ റീസെന്റ് അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്? എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്? Total income excluding foreign income. Total income excluding Foreign income. foreign income അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഡേയ്സ് ഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഫോറിൻ ഇൻകം എത്രയാണ് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത്? 15 lakh. 15 lakhs അല്ലെ? സോ ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഫോറിൻ ഇൻകം 15 lakhs എക്സീഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. സോ അപ്പത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ മൊത്തത്തിൽ മാറിയിട്ട് എങ്ങനെ മാറും? സോ അപ് ടു 15 lakh ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ സിനാരിയോ 15 lakh എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ 180 സോ 15 lakhs എക്സീഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Deemed ഡീംഡ് റെസിഡന്റ്. സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും. നമുക്ക് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 3 ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരൊക്കെയാണത്? Indian citizen as a member of crew of an Indian ship. Member. Okay. Then Indian citizen. Indian citizen leaving India for a abroad അല്ലെ, ജോബിന് എംപ്ലോയ്മെന്റിന് അബ്രോഡ് പോകുന്നത്. Then Indian citizen or Person of Indian origin. person of Indian origin engaged outside India comes to India for a visit during the previous year. So less than 15 lakh up to 15 lakhs ആണെങ്കിൽ വരെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഫോറിൻ ഇൻകം. Then ഏതാണ് 182 days കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. If total income exceeds 15 lakhs excluding foreign income, then in that case എന്ത് വരും? നമ്മുടെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസിൽ നിന്ന് അവർ മാറും. എന്ത് ചെയ്യും? സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും അവർക്ക് ബാധകമാണ്. ബട്ട് 60 days വരെ എത്രയായിട്ട് മാറും? 120 days. ഓക്കെ. ദെൻ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ കേസിലാണ് വേറെ എവിടെയും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡീംഡ് റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു സെക്ഷൻ 6 സബ്സെക്ഷൻ 1A വരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അവിടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ദെൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി അല്ലേ? മിസ്റ്റർ ശ്രീനാഥ് ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് അല്ലെ? is an Indian citizen is an Indian citizen who is residing in Australia. Comes to India for a visit. During the previous year 21-22. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാം. His total stay in India during the previous year
His total stay in India during the previous year എത്രയാണ്? 100 days. 100 days. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ഇനി ഒറ്റടി ക്യാൻസൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ 15 lakhs താഴെയാണ് ടോട്ടൽ എങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവണം? അപ് ടു 15 lakhs ആണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാകണം? റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ 182 days. 182 days. സോ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഇൻകം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇൻകം 15 lakhs കൂടുതലാണെങ്കിലോ 182 days എന്തായാലും ഇല്ല. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള 120 days എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. 60 days അല്ല, 120 days. സോ ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? His stay in India is less than 120 days during the previous year. Therefore, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Irrespective of his total income. So excluding foreign income 15 lakhs വരെ ആണെങ്കിലും 15 lakhs മുകളിലാണെങ്കിലും 120 ദിവസത്തിൽ താഴെ ആണോ അയാൾ എന്തായിരിക്കും? Therefore, Mr. Srinath is a non-resident. Clear ആയോ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് 15 lakhs കണ്ടീഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒത്തിരി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് 120 days താഴെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ആരായിരിക്കും? നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെടുത്ത് പറയണം? 6(1)A ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ വേറെ എവിടെയും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ പറയണം. ഓക്കെ. Okay, sir. Yes, sir. Clearly a question? Yes, sir. Yes, sir. Third question then. What would be your answer if Srinath has visited India for 120 days instead of 100 days every year, including previous year 21-22? What would be your answer if Srinath visited India for 120 days instead of 100 days every year, including previous year 21-22? Mr. Srinath. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം. ബിക്കോസ് സ്റ്റേ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 120 days വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Total income excluding foreign source. Excluding foreign source does not exceed 15 lakhs. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? കേസിൽ ശ്രീനാഥ് റെസിഡന്റ് ആവോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആവോ? നോൺ റെസിഡന്റ്. 15 lakhs താഴെയാണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി? 182 days കണ്ടീഷൻ മാത്രം നോക്കുള്ളൂ. He's in India for a period of only 120 days. He is in India for a period of 120 days during previous year 21-22. That means less than 182 days. Therefore, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ നോക്കണോ? Therefore, Mr.
Srinath is a non-resident. In the previous year, 21-22, assessment year 22-23. Then, clear ആണ് ശ്രുതി? Yes, sir. Okay. Then ഇവിടെ 120 days ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത 120 ഡേയ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ 6 സബ്സെക്ഷൻ 1 കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തോളം കാലം എന്താണ് അയാൾ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബി ആൻസറിൽ പറഞ്ഞു. സി ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം excluding foreign source exceeds rupees 15 lakhs. So 15 lakhs exceed ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ? 182 days or more. So 182 days or more ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ നമുക്ക് ഏതാണ്? സോ അവിടെ എക്സെപ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. സോ ഹൈ ഇൻകം ഉള്ള ആളാണ്. സോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നു. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? 60 ഡേയ്സ് അല്ല, 60 ഡേയ്സിന് പകരം എന്താണ്? 120 days. 120 ഡേയ്സ് അല്ലെ? സോ ഹിസ് സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് 120 days during previous year 21-22 അല്ലെ? സോ അതുകൊണ്ട് തീരുമോ? തീർന്നോ? 365 days. സോ ഏത് കണ്ടീഷന് പകരമാണ്? 60 ഡേയ്സിനും അല്ല. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? 60 days ഓർ മോർ. ആദ്യം 60ക്ക് പകരം എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രൊവിഷനിൽ. 120 days ഉണ്ട്. So 120 days or more during the previous year, and he should be in India for a period of 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. Okay, and okay, so ആണ് then 4 വർഷം stay in India 4 years preceding previous year 21-22 എത്ര വരും? എല്ലാ വർഷവും എത്ര വെച്ചുണ്ട്? ഇതാണ് പ്രാക്ടീസ്. എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 100 120 days every year. So that means 4 വർഷം എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും? 120 into 4 equal to 480 days. So that means എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു? സോ ഇങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Resident but not ordinary. സോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളെ എന്ത് നോക്കത്തില്ല? അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കത്തില്ല. റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ്. ഓക്കെ. Yes, Yes, sir. sir. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചോദിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു 4 മുതൽ 6 മാർക്ക് വരെ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളതാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻകം. അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻകം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസോടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ബേസ് ആണ്, ബട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഫുൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് നമുക്കൊരു ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ. സന്തോഷിലേക്ക് പോവാം. Yes, sir. Yes, sir. Mr. B, a Canadian citizen, comes to India for the first time during the previous year 17-18. During the financial year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 and 20-21-22, he was in India for a period for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. Determine his residential status for the assessment year 22-23.
സോ കനേഡിയൻ സിറ്റിസൺ ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണോ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഒറിജിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളിവിടെ ബോധ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി, ഓരോ വർഷത്തെയും അയാളുടെ സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, computation of residential status. Mr. B. Assessment year 22-23. സോ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ റെസിഡന്റ് ആണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? Stay in India for 182 days. 182 ഡേയ്സ്. ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് അയാള് 2021-22 എത്ര ദിവസം ഉള്ളൂ? 70 days. ഓക്കെ, നോക്കിടാം. സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ 21-22 എത്ര ദിവസമാണ്? 70 days അല്ലെ? 70 days അല്ലേ? Yes, sir. 20-21 150 150 50 days. days. Then 19-20 90 days. Then 18-19 60 days. 60 days. Then 17-18 55 days. 55 days അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്താണ് 60 days ഓർ മോർ ആണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ. $355. 355. Okay. So 355. 355 days. So എത്ര ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു വേണ്ടത്? 365. So less than 365 days. Therefore നമുക്ക് എന്താണ് അല്ലെ ബേസിക് കണ്ടീഷനിലെ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. He does not satisfy both basic conditions. Therefore basic condition രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാള് that individual is a Non-resident. okay. Therefore Mr. B is a non-resident in India for previous year 21-22 അല്ലെങ്കിൽ assessment year 22-23. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next question. The business of HUF is transacted from Australia and all policy decisions are taken by Mr. E, the Karta of HUF, who was born in Kolkata, visit India during the previous year 21-22 after 15 years. He comes to India on 1/4/2021 and leaves in for Australia on 1/12/2021. Determine the residential status of Mr. E and the HUF for assessment year 22-23. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. HUF-ന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം മിസ്റ്റർ ഇയുടെയും.
HUF in the case, resident or non-resident are determined chain other. Control and management. So control and management wholly or partly in India that HUF is a Resident. Resident. If control and management wholly outside India, then that HUF is a Non-resident. so if control and management India no Australia. Business of HUF is transacted from Australia and all the policy decisions are taken there. So that means Australia. Non-resident. non-resident. So first residential status of HUF. Residential status of HUF. Control and management of HUF is wholly outside India. Therefore, HUF is a non-resident. For the previous year 21-22. So HUF non-resident ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ HUF-ന്റെ എന്ത് നോക്കണ്ട Ordinarily resident. Residential status ordinarily resident ആണോ നോക്കണ്ട. ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കൊണ്ട് നോക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ് മിസ്റ്റർ ഇയുടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്തായുടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ HUF-നെ പിന്നീട് ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഇ എലോൺ. സോ കർത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ മിസ്റ്റർ ഇയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നോൺ റെസിഡന്റ് ആയ ഒരാള് ഒരു HUF എന്താകില്ല ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയില്ല. ബിക്കോസ് റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് പോകുള്ളൂ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് HUF itself is a non-resident in India during the previous year 21-22. Okay അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഇ. പറയാം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഇ. സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡ്യൂറിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഹിസ് സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് 1/4/2021 വന്നിട്ട് എന്ന് വരെ ഉണ്ട് 1/12/2021 വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏപ്രിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അയാള് 30 days. മെയ് 31 days. June, July, August, 31 days. Then September, 30 days. Then October, 31 days. November, 30 days. December എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം. സോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു പേഴ്സൺ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യും ബോത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് 1 day. സോ ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം വന്നു റെഡി 245 days. 245 days. ഈ ഡേയ്സ് അവര് നോക്കും കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 1 എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും.
because 244 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവും. ബട്ട് എന്തിൽ തെറ്റുപറ്റി? നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയില്ല എന്ന രീതിയിലേ കൂട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ ദിവസം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ എന്താ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് 30 ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം കുറഞ്ഞ ഈ ഒന്ന് കുറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ആൻസർ, ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണ്, മോർ ദാൻ 182 ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, എന്താവും, റെസിഡന്റ് ആകും. സോ മിസ്റ്റർ ഇ is an individual അല്ലെ. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 180 അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ exceeds 182 days. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മിസ്റ്റർ ആരാണ്? റെസിഡന്റ് ആണ്. സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HUF റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൂടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ? സോ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് രണ്ട് കണ്ടീഷനും ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, പുള്ളി എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 10 വർഷം എടുത്താലും പുള്ളി ഒരു ദിവസം പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. Therefore he comes to India after 15 years. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? After 15 years അതെന്തായിരിക്കും? റെസിഡന്റ് ബട്ട് Not ordinarily resident. Not ordinarily resident. Therefore, Mr. E is a resident but not ordinarily resident in India for the previous year 21-22. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then, next question. From the following particulars of income furnished by Mr. A pertaining to year ended 31/3/2022, that means previous year 21-22, compute the total income for the assessment year 22-23 if he is resident and ordinarily resident but not ordinary resident, non-resident. Okay, so tax total income in the sense India's taxable income. Short time capital gain. So നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകാം. ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് an Indian company received in Germany, dividend from Japanese company received in Japan, rent from property in London deposited in a bank in London, later on remitted to India through approved banking channel, dividend from RP Limited, an Indian company, agricultural income from land in Gujarat. Okay, so 4-5 income ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Particulars നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കുന്നത്, റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ resident but not ordinarily resident, then non-resident. Resident and ordinarily resident but not ordinarily resident and non. നമുക്ക് ഓരോ ഇൻകം വെച്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് an Indian company received in Germany. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻകം. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻകം. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻകം. സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ഒന്നുകിൽ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഡീം ടു ബി അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം,
short-term capital gain on sale of shares of Indian company are received. So ഇവിടെ receipt എവിടെയാണ്? Outside ഇന്ത്യയാണ്. But accrue ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ? ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ആണ് സെയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? That means it is an Indian income irrespective of residential status, taxable for all. So എന്താണ്? Ordinarily residentiനും resident but not ordinarily residentiനും നോൺ റെസിഡന്റിനും എന്താണത്? ടാക്സബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. Yes. Then second one, dividend from a Japanese company received in Japan. Dividend from a Japanese company received in Japan. എന്താണ്? ജപ്പാനീസ് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അക്രൂ ചെയ്യുന്നത് അബ്രോഡ് ആണ്, റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് abroad. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എന്ത് ഇൻകം ആണ്? Foreign income. ഫോറിൻ ഇൻകം ആർക്ക് മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ആകത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ? Resident, ordinary resident. റെസിഡന്റ് ബട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റിന് മാത്രം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Then C, rent from property in London deposited in a bank in London. Okay, so ഇത് ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ചേർത്തുക, ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് എത്തേക്കാം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കും. അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ 24A ഒരു 30% സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതും കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് വെച്ചാൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ബട്ട് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ 30% കുറച്ചുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ്. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം എവിടെയാണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റെന്റ് ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ലണ്ടൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് അബ്രോഡ് ആണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, ആ പ്രോപ്പർട്ടി നിൽക്കുന്നത്. റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യയിലാണോ? ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഇൻ ലണ്ടൻ. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് incurred outside India in any previous year later on remitted to India current financial year. So remit ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ അക്രൂ ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അബ്രോഡ് ആണ്. ലേറ്റർ ഓൺ remitted to India ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് പക്ക ഫോറിൻ ഇൻകം അല്ലെ. റെന്റ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതെന്താണ്? ഫോറിൻ ഇൻകം ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ചില ബുക്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 75,000 മൈനസ് 30%, 50 to 500 ആയിരിക്കും. അത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ചേർത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 75,000 എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു. സോ ഇവിടെ വരും ഇറ്റ് ഈസ് എ പക്ക ഫോറിൻ ഇൻകം. ഫോറിൻ ഇൻകം ആർക്ക് മാത്രമാണ് ടാക്സബിൾ ആകുന്നത്? റെസിഡന്റ് ബട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ്. റെസിഡന്റ് ബട്ട് ordinarily resident. Then next one, dividend. Indian company dividend എന്തായിരിക്കും? ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് Taxable. അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഡെപ്ത് നമ്മൾ അതർ സോഴ്സിൽ പഠിക്കും. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നോർമലി. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ ഫോർ ഓൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? Yes, sir. The last one എന്താണ്? അഗ്രി ഇൻകം. സോ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം
10 subsection 1 പ്രകാരം fully examined. That means നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ income which do not forming part of total income അതിനകത്ത് നമ്മൾ in depth ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് agricultural income. But right now ഒന്ന് ഓർക്കാം agricultural income, that means agricultural income in the sense എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകണം. agricultural income ഡെഫിനിഷൻ വരെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. agricultural income from a land in India അല്ലേ. സോ ഇത് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പക്ക agricultural income. സോ നമുക്ക് എന്താ agricultural income is exempt under section 10 subsection 1. എന്താണ് therefore total income എത്ര വരും? total income ready? One lakh 6,000. 1,06,000, 21,000, 21,000. Okay. Yes, sir. സോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻ ഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം is fully exempted under section 10 subsection 1. So agricultural income definition പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. income from a land situated in and used to income from a land situated in India ആണ്. സോ ഗുജറാത്തിലാണ് ഈ ലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം fully exempted under section 10 subsection 1 അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻ ഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം which do not forming part of total income. Okay. Okay, sir. Then next one. Study an Indian citizen aged 14, a government employee serving in the Ministry of External Affairs, left India for the first time on 31/3/2021 due to his transfer to High Commission of Canada. He did not visit India any time during the previous year 21-22, has received the following income for the financial year 21-22. The question because now cover 10 subsection 7 next chapter le ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Vishram, an Indian citizen, left India on 22/9/2021 for the first time to work as an officer of a company in Germany. Determine the residential status of Ram for the assessment year 22-23. For the assessment year 22-23. So either condition edukum Indian citizen leaving India abroad for the purpose of employment. 182 days, sir. Mr. Ram is an Indian citizen leaving India for employment. Then total period of stay in India previous year 21-22.
previous year 21-22 total period of stay in India. എന്താണ് left India on 22/9/2021. Okay. So April എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് 30. May 30 days. June 30 days. 30. July 31 days. August 31 days. 31 days. September എത്ര ദിവസം ഉള്ളൂ 22 days. 22 days. So add ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും 175 days. 175 days ഏ ഉള്ളൂ. That means നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ 60 പോണോ സോ നോർമൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇവിടെ എന്താണ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ലീവ്സ് ഇന്ത്യ ഫോർ അബ്രോഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ത് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ only 182 condition 182 condition. So second condition നമ്മൾ എടുക്കില്ല. less than 182 days ആണ് his stay in India, less than 182 days, therefore അയാൾ എന്താണ് Non-resident. therefore Mr. Ram is a non-resident in India. For the previous year 21-22. Previous year 21-22. Then clear la question? Yes, sir. Yes, sir. Mr. D, a non-resident residing in US since 1990, came back to India on 1/4/2020 for the permanent settlement. What is his residential status for the assessment year 22-23? There you answer. Resident but not ordinarily resident. Resident but not ordinarily resident. So Mr. D എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് came back to India. So 1990 മുതൽ abroad ആണ് അയാൾ സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. So came back to India for permanent settlement in India 1/4/2020. So that means previous year 2021 എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ 365 days. അല്ലെ 365 days. Then 21-22 365 days. 365 days. So ഇവിടെ 2021 ഇവിടെ 366 വരും അല്ലേ അല്ലേ മാർച്ച് തൊട്ടാണല്ലോ സോ 1920 വരത്തുള്ളൂ 365. ഓക്കെ അല്ലേ Yes, sir. ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22 സ്റ്റേ എത്രയുണ്ട് 365 days. So that implies നമുക്ക് എന്താണ് greater than 182 days അല്ലേ therefore അയാൾ ആരാണ് റെസിഡന്റ് അല്ലേ Resident. റെസിഡന്റ്. ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ 2 out of 10 അല്ലെ എനി 2 out of 10 preceding previous years ആരായിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം ആണോ
ഒരു ദിവസം പോലും ഇന്ത്യയിലില്ല അല്ലേ? ദെൻ Yes, sir. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എത്ര വർഷം എടുക്കണം? 7 7 years. വർഷം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര വരണം? 730 വരണം. ബട്ട് 130. അയാൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ? ആകെ 365 ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ്. ബിക്കോസ് എന്താണ്? അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു കണ്ടീഷനും 2 ഔട്ട് ഓഫ് 10 പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനും ടോട്ടൽ 730 കണ്ടീഷനും അയാള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റെസിഡന്റ് ആണ്, പക്ഷേ ആരെല്ലാം? ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ് അല്ല, നോട്ട് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ് ആണ്. റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ്. റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനർലി റെസിഡന്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Next question. Mr. R, Ramesh and Suresh, brothers, and they earned following income during the financial year 21-22. Ramesh is settled in Canada since 1996 and Suresh is settled in Delhi. Compute total income for the assessment year 22-23. So, Ramesh is settled in Canada from 1990. That means Ramesh in residential status എന്തായിരിക്കും? non-resident. Non-resident. Suresh is settled in Delhi. That means Suresh in residential status എന്തായിരിക്കും? Resident and Resident. ordinary. Resident and ordinarily resident. So resident and ordinarily resident എന്ന് തന്നെ എഴുതുക. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാലോ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഒരു കാര്യം മാത്രം, റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന് ടാക്സബിൾ ആകും ഒരു ഫോറിൻ ഇൻകം. അതുകൊണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയില്ല, ബട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക. മിസ്റ്റർ രമേശ് ആരാണ്? നോൺ റെസിഡന്റ്. മിസ്റ്റർ സുരേഷ് resident but not, resident and ordinarily resident. Because അയാൾ എന്താണ്? റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയാണ്. Resident and ordinarily resident. Okay. ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻകോട്ട് എടുക്കാം. Interest on Canada Development Bond. Only 50% of interest received in India. Only 50% of interest received in India. So, first one, interest on Canada Development Bond. Okay. So, ആ കിട്ടുന്നതിൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത്? 35,000 രമേശിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, 40,000 സുരേഷിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് 50% ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 50% എന്താണ്? ഫോറിൻ ഇൻകം, 50% ഇന്ത്യൻ ഇൻകം. ബിക്കോസ് ഓഫ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ? എവിടെ ഏൺ ചെയ്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അക്രൂ ചെയ്താണെങ്കിലും റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം. സോ നോൺ റെസിഡന്റിന് എന്ത് ഇൻകം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? Indian income. രമേശ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിഡന്റ് ആണ്? നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെ? രമേശ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ്. രമേശിന് എത്രമാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഇന്ത്യൻ ഇൻകം. ഈ 35,000 17,500 പകുതി എന്താണ്? ഫോറിൻ ഇൻകം ആണ്. അതിൽ പകുതി ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ്. ഫോർ നോൺ റെസിഡൻസ് എന്ത് ഇൻകം മാത്രമേ ടാക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ? Indian income. ഇന്ത്യൻ ഇൻകം. സോ എത്ര വരും അത്? 17. 5,000 into 50%. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അത് വന്നത്? സോ വേറെ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ആയിരുന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. 17,500. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ദെൻ സുരേഷിന്റെ കേസിലും 40,000 ഉണ്ട്. അതിൽ 20,000 ഇന്ത്യയിലാണ് കിട്ടുന്നത്, 20,000 അബ്രോഡാണ് കിട്ടുന്നത്.
സോ സുരേഷ് ഒരു റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണ്. റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെ ഓഫ് എമൗണ്ട്, എവിടെയാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണെങ്കിലും ഫോറിൻ ഇൻകം ആണെങ്കിലും ടാക്സബിൾ ആണ്. സോ അവിടെ 50% എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എൻറ്റയർ 40,000 ആർക്ക് ടാക്സബിൾ ആണ്? റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സുരേഷിന്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Then second one, dividend. എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഫ്രം എ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി. സോ അതെന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്? ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി ഇൻകം, ഫോറിൻ ഇൻകം. ഫോറിൻ ഇൻകം നോൺ റെസിഡൻസിന് ടാക്സബിൾ ആണോ? ആണോ? അല്ല. സോ ആർക്ക്? രമേശിന് 28,000 ടാക്സബിൾ അല്ല. ബട്ട് സുരേഷിന് എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ ഫോർ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ്. സോ എൻറ്റയർ 20,000 വിൽ ബി ടാക്സബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Profits from a business in Nagpur but managed directly from London. Profit. So business എവിടെയാണ്? Profit from a business in Nagpur. Business എവിടെയാണ്? India. So ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് പറയുമ്പം എമൗണ്ട് എവിടെ കിട്ടിയാലും ഇൻകം അക്രൂ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? India. അല്ലെ? സോ തിരിച്ചു പറയുന്ന കേസിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ, അത് വെച്ച് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബിസിനസ് ഇവിടെയാണ് ബട്ട് മാനേജ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം. സോ ഇന്ത്യയിലാണോ ബിസിനസ് എങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇൻകം ഈസ് അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ എവിടെ വരും? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഫോർ ഓൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. സോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ? 1,00,000 1,40,000 രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലെ ടാക്സബിൾ ആവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Next one. Short-term capital gain on sale of shares of Indian company received in India. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഷോർട്ട്-ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ആണ്, റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക ഇന്ത്യൻ ഇൻകം. Indian income is taxable for all, irrespective of residential status. Then fourth one, income from business in Chennai. Income from business in Chennai. എന്ത് വരും? Taxable ആണ് രണ്ടുപേർക്കും. Taxable ആണ് രണ്ടുപേരും. Income ബിസിനസ് ചെന്നൈയിലാണ് ബിസിനസ് എങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ടാക്സബിൾ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഫോർ ഓൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, fee for technical services rendered in India but income received in Canada. Income received in Canada. So fee for technical service നമ്മളത് പിന്നീട് ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സർവീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? India. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു അക്രൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇൻകം. So income accrue or deemed to be accrue arise in India, accrue or arise in India will be treated as Indian income and will be taxable for all irrespective of residential status. So the accrue deemed to accrue arise in India വരും. നോൺ റെസിഡന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോൺ റെസിഡന്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ്, നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ്, ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, ഒരു ടെക്നിക്കൽ സർവീസ്. സോ
ആക്ച്വലി പേയ്മെന്റ് അബ്രോഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, accrue or deemed to be accrue in India. Then next one, interest on savings banks deposit in UCO Bank Delhi. So that means എവിടെയാണ് ബാങ്ക്? ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. അല്ലേ? സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഡൽഹി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക ഇന്ത്യൻ ഇൻകം. ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ്. Then agricultural income from a land situated in Andhra Pradesh. Agricultural income. So നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യയിലുള്ള ലാൻഡിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം, അഗ്രി ഇൻകം എന്ത് സംഭവിക്കും? അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എന്താണ്? exempted. Exempt under section 10 subsection 1 നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ബട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ആർക്കും ടാക്സബിൾ അല്ല. Then rent received in respect of house property at Bhopal. Rent received. Okay. So the computer, because നമ്മൾ house property ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നോർമലി നമുക്ക് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സംടൈംസ് പല ഹെഡിലെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ബേസിക്സിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ്? 5 ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വരുന്നതാണ്. സോ അതിൽ ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ഹെഡിലും വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സോ അതേപോലെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ 24 പ്രകാരം. എത്രയാണോ ഗ്രോസ് വാല്യൂ അതിന് 30% സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇതൊരു ലേണിംഗ് പർപ്പസിന്, സോ ഇത് നമ്മളിവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻകം, ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണോ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണോ, റെസിഡന്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്, ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ വരുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് എടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻകം ആണ്. സോ എവിടെയാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നിൽക്കുന്നത്? ഇന്ത്യ അല്ലെ, ഭോപ്പാൽ ഇന്ത്യയിലാണ്. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം. സോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. 1,60,000. Then last one. Okay, so life insurance premium. അതൊരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ്. ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചാപ്റ്റർ 6A ഡിഡക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് കൂട്ടുക. സോ ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ ഇതെടുക്കുന്നില്ല, ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ്. ഇതൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 80C വരുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ്. ചാപ്റ്റർ 6A ഡിഡക്ഷൻ ആണ്. എന്ത്? LIC പ്രീമിയം, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം. സോ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാ. ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം. സോ ഇവിടെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ്. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 6A ഡിഡക്ഷനിൽ ഇതും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നതാണ്. ATTTA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഓരോ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ 6A ഡിഡക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ATCയും ATTTA എന്ന് പറയുന്ന 2 സെക്ഷനും കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് വേണം കാണിക്കാൻ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ചോദിച്ചുവെങ്കിലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റി ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ ടോട്ടൽ എത്ര വരും എന്ന് പറയാം. റൈറ്റ്, അടുത്ത ആളുടെ നോൺ റെസിഡന്റ് ടോട്ടൽ ഇൻകം 4,64,500. 4,64,500. സോ എത്രയൊക്കെ വരുന്നു? 17,500. ദെൻ 1 lakh പ്ലസ് 60,000, then 80,000, then 1 lakh plus 70,000 plus ഒരു 1 lakh കൂടെ വരുന്നില്ലേ?
Sir, 7,000 അല്ലേ interest? 7,000 ഉള്ളൂ അല്ലേ? 70 അല്ല. 4,64,500 അല്ലേ? Yes, sir. 4,64,500. സോ അതേപോലെ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് നോൺ റെസിഡന്റിലെ സുരേഷിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരും 4,32,000. 4,32,000. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. കിട്ടിയ സുധി ആൻസർ? Yes, sir. Okay. Then. So ഒരു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തിയറിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Examine with reason whether the following transaction attract income tax in India in the hands of recipient. Salary paid by central government to Mr. J, a citizen of India, rupees 7 lakh for the service rendered outside India. So നമുക്ക് ആ ഒരു തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് തിയറിയിലേക്ക് പോവാം, അതിനുശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻകം. സോ അതിനകത്ത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അക്രൂ ഓർ ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇൻകം. ഓക്കെ, സോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ ഒരു കേസ് നോക്കാം. ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ദ ഫോളോയിങ് ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ assessee during the previous year, irrespective of where the assessee has actually received the same or not. Okay, so ഉണ്ടോ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഉണ്ടോ? സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സം കേസസ് ചില ഈ പറയുന്ന സെനാരിയോയിൽ ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല, ബട്ട് എന്തായിട്ട് കൂട്ടും, റിസീവ്ഡ് ആയിട്ട്. ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ assessee. Deemed to be received by the assessee. Okay, so ഇവിടെ നോക്കാം. Employers contribution to RPF in excess of 12% of salary. So നമ്മൾ സാലറി ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻ ഡെപ്ത് സാലറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. എംപ്ലോയറുടെ RPF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്. ആക്ച്വലി ഉണ്ടോ, സോ ഞാനൊരു എംപ്ലോയി ആണ്, എനിക്ക് എന്താണ് സാലറി ബേസിക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എന്താണ്, എംപ്ലോയർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് RPF-ലേക്ക് എന്റെ സാലറിയുടെ 12%-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ, RPF-ലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അത് ഇല്ല. ബട്ട് എംപ്ലോയർ എന്താണ്, ഇത്ര പെർസെന്റേജ് 12%-ന് മുകളിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എനിക്ക് ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ വഴി കിട്ടിയതായിട്ട് കൂട്ടും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തിൽ വരും? ടാക്സബിൾ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരും? എന്റെ സാലറിയിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു? എംപ്ലോയർ എനിക്ക് വേണ്ടി എവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു? റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് 12%-ന് മുകളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സാലറിയുടെ 12% മുകളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ 12% മുകളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? Deemed to be received in India. So taxable salary കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ 12%-ന് മുകളിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് സാലറിയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടും. ആക്ച്വലി കിട്ടിയിട്ടില്ല, ബട്ട് എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? കിട്ടിയതായിട്ട്. ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു RPF. 9.5%-ൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് RPF-ൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആക്ച്വലി ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനൊന്നും അപ്പോൾ പറ്റില്ല, ബട്ട് 9.5% പെർ ആനത്തിൽ കൂടുതലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ്. എന്തിനകത്ത് വരും? സാലറിയിൽ കാണിക്കും. Then
amount transferred from URPF means unrecognized. So salary നമ്മൾ ഇതെല്ലാം in depth discuss ചെയ്യുന്നതാണ്. Unrecognized provident fund ൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മാറ്റി? Recognized provident fund ലോട്ട് വന്നാൽ transfer from URPF to RPF being employer's contribution and interest thereon. So URPF ൽ നിന്ന് unrecognized provident fund ൽ നിന്ന് recognized provident fund ലേക്ക് മാറ്റി എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? deemed to be received ഏതിനകത്ത് വരും? സാലറിയിൽ വരും. Then contribution made by central government or any other employee in the any other employed in the previous year under a pension referred under section 80 CCD. Any other employer in the previous year. So 80 CCD ഒക്കെ നമ്മൾ section chapter 6 in depth discuss ചെയ്യുന്നതാണ്. So Indian scenario deemed to be received actually കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും previous year തന്നെ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന income ഇതൊക്കെയാണ്. Employers contribution to RPF in excess of 12% of salary, interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum, amount transferred from unrecognized provident fund to recognized provident fund എന്തിന്റെ ഏത് പോർഷൻ ആണ്? എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും and interest thereon. Then contribution central government അല്ലെങ്കിൽ any other employer in the previous year under a pension scheme referred in section 80 CCD2. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Then so ഇതാണ് deemed to be received in India section 7. Then income deemed to be accrue or arise in India. Okay. So ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ തിയറിയിൽ കണ്ടതിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്തെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് കയറി വരുന്നത്. ഇത്രയും ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കയറി വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. 9 subsection section 9 ആണ് income accrue or arise, deemed to be accrue or arise. So section 7 എന്നാണ് income deemed to be received in India. Actually കിട്ടിയിട്ടില്ല, but എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് കൂട്ടുന്ന ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. Then accrue or arise in India, deemed to be accrue or arise in India. So section first one section 9 subsection 1 ആണ്. Section 9 subsection 1. So any income accruing or arising to an assessee in a place outside India, whether so outside India, whether directly or indirectly through or from any business connection in India. So income accruing or arising outside India. Actually എന്താണ്? ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് അക്രൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. പക്ഷേ directly or indirectly through a business connection in India, through any property in India, through or from any asset or source of income in India, or through the transfer of capital asset situated in India. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് അക്രൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അക്രൂ ഓർ എറൈസിങ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി. സോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് കണക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അക്രൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതൊരു എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ അസറ്റ് ഓർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം, ഇന്ത്യയിലുള്ള അസറ്റോ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതും എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ. Then through the transfer of capital assets situated in India. So ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഇൻകം അക്രൂയിങ് ഓർ എറൈസിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് എന്ത് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതെല്ലാം 9 subsection 1 clause 1 പ്രകാരം എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? deemed to be accrue or arise in India. Clear ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then 9 subsection 1 clause 2 salary and income under the head salary deemed to accrue arise in India if it is earned in India. Salary payable for services rendered in India would be treated as earned in India. So ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സർവീസ് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ അതെന്തായിട്ട് തന്നെ കൂട്ടും? ഇന്ത്യയിലെ സാലറി ആയിട്ട് കൂട്ടും. deemed to be accrue or arise in India. Okay. The next one 9 subsection 1 clause 3. So
സാലറി ഹെഡിൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. ഡീം ടു ബി അക്രൂ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏൺഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലാണ് സാലറി ഏൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് സാലറി ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂ ചെയ്തായിട്ടേ കൂട്ടൂ. ദെൻ സാലറി ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഫോർ സർവീസ് റെൻഡറിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് is payable by government of government. Indian government ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസന് for services rendered outside India. Allowance and perquisite allowed outside India by Indian government to Indian citizen for rendered outside India is exempt. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Government of India. Okay. So ഒരു outside India ഒരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്തു. സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്തു. ഈ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്ത ആളാരാണ്? ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ. സോ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്തു. അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു? സാലറി കൊടുത്താൽ അതെന്താണ്? ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ സോ ആക്ച്വലി സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് എവിടെയാണ്? അബ്രോഡ് ആണ്. സോ അയാൾ മിക്കവാറും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ആയിരിക്കും. സാലറി കിട്ടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? അബ്രോഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഉണ്ടോ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് സാലറി ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റ് ആസ് ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ അല്ലേ? പക്ഷെ അവർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? അലവൻസസ് ആൻഡ് പെർക്സ്, പെർക്യൂസിറ്റ്സ്. എന്താണ് അവർക്ക് പുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അലവൻസോ പെർക്യൂസിറ്റോ കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് അലവൻസ് ആൻഡ് പെർക്യൂസിറ്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് ബൈ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ സർവീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് എക്സംപ്റ്റ്. അതെന്ത് കൂട്ടില്ല? exempt under section 10 subsection 7. So ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് സാലറി കൊടുത്താൽ വിൽ ബി ടാക്സബിൾ. ബട്ട് എന്ത് ടാക്സബിൾ അല്ല? അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസസും പെർക്യൂസിറ്റ്സും എന്തല്ല. സോ അവിടെ തങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ അലവൻസസ് ആൻഡ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ്. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല? എക്സംപ്റ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 7. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. Then all dividends paid by an Indian company would be deemed to be accrue or arise in India. So dividend കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാവണം? ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആണോ? മീനിങ് എന്താണ്? അത് എന്തായിരിക്കും? ഡീം ടു ബി അക്രൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് സംടൈംസ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അവരുടെ അബ്രോഡ് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ റൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ? സോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കിട്ടിയാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം, ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Deem to be accrue or arise in India. Okay, then next one. Section 9, subsection 1, clause 4. Income from interest payable by specified person. Payable by specified person. So the interest is deemed to be accrue or arise in India, taxable in the hands of recipient if it is payable by. ഒന്നുകിൽ ആരായിരിക്കണം? ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഹു ഈസ് റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. 9 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 5 ആണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ്. So interest
ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ആരൊക്കെ പേ ചെയ്തിരിക്കണം? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഔട്ട്സൈഡ് കിട്ടിയാലും എന്താണ് ഡീം ടു ബി ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ്. സോ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാണല്ലോ, റെസിപ്പിയന്റ് ആണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആകുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ, ഒന്നുകിൽ ആരായിരിക്കണം? ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം. എക്സെപ്റ്റ് in respect of money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on by him outside India. ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിഡന്റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഫോർ ദ റെസിപ്പിയന്റ്. ബിക്കോസ് എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? അത് ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ റൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദെൻ എക്സെപ്റ്റ്, സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മണി ബോറോഡ്, അയാളുടെ ബിസിനസ്സിന് അബ്രോഡ് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് പർപ്പസിന് എടുത്ത ലോണിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മണി ബോറോഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഹിം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. സോ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനോ ബിസിനസ്സിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട്. എക്സെപ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? അതെന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല? എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കൂട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ്? ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓർ ഏണിംഗ് എനി ഇൻകം ഫ്രം എനി സോഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. സോ ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല? പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം പേ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റോ റെസിഡന്റോ ആണെന്നെങ്കിൽ, ഗവൺമെന്റോ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല? ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല. Then it is payable by a non-resident. നമ്മളിപ്പം ഏത് കേസ് പറഞ്ഞു? ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡന്റോ പേ ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞു. എ നോൺ റെസിഡന്റ് when it is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose or profession carried on in India. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷനോ ബിസിനസ്സോ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ കൂട്ടില്ല. ഇന്ത്യക്ക് അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കും? നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂ ഓർ ഇൻ. സോ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മണി ബോറോഡ് by the non-resident for any purpose in India other than business or profession will not be deemed to be accrue or arise in India. No, business no professional allada vere endekkilum purpose aanengil endaayittu kootilla? Deemed to be accrue or arise in India aayittu kootilla. Clear aano point? Yes, sir. So interest on money borrowed by any non-resident for the purpose other than business or profession will not be deemed to be accrue or arise in India. Okay. So interest in the case. So ഇതേപോലെ തന്നെ income from royalty. Same. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Royalty will be deemed to be accrue or arise in India when it is payable by government or person resident in India. No, നേരത്തെ interest പറഞ്ഞ അതേ കേസിൽ it is payable in respect of transfer of any right to use for any purpose, information used, utilization or for service or any purpose of a business or profession carried out on by such person outside India. For any purpose making or earning any income from any source outside India. No, same. നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ, ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഇൻകം ഫ്രം റോയൽറ്റി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റൈറ്റ്, യൂസ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഡ് ഓർ ഫോർ ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാരിഡ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല? ആ റോയൽറ്റി ഇൻകം വിൽ നോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് അക്രൂ ഓർ ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതേപോലെ തന്നെ outside India, any source outside India, a non-resident only when royalty is payable in respect of any right, property or information used or services utilized for the purpose of business or profession carried on in India or for the purpose of making and earning
income from any source in India. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ ബിസിനസിന്റെ കൂടെ income from any source in India. So ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എന്താണ് റോയൽറ്റി ഇൻകം. Then next one. അതേപോലെ തന്നെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കയറി വന്നത്. ഇൻകം ഫ്രം ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ്. Any fee or technical services will be deemed to be accrued arise in India if it is payable by Indian government or person who is resident in India, except in case the fee are payable in respect of technical services used in a business or profession carried on by such a person outside India. No exception for the purpose of making or earning income from source outside India. No, ആ exceptional condition എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. A person, then third, a person payable by a person who is a non-resident only when the fee are payable in respect of service utilized in a business or profession carried on by a non-resident in India. So non-resident ആണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് എന്താണ് ആ സർവീസസ് റെൻഡർ ചെയ്ത് എവിടെ ആയിരിക്കണം? യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. എ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം ആ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നോൺ റെസിഡന്റ്. Such services are utilized for the purpose of making or earning any income from any source in India. കണ്ടോ, ആ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടീഷൻ എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെയാണ് കയറി വരുന്നത്. സോ എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്: ഇൻട്രസ്റ്റ്, റോയൽറ്റി, ദെൻ ടെക്നിക്കൽ ഫീ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ 9 subsection 1 clause 8, sum of money paid by resident to a non-resident. Sum of money paid by a resident to a non-resident. A sum of money paid without consideration by a resident India to a non-corporate or non-resident or foreign company or on or after 5/7/2019 would be deemed to be accrue or arise in India and is aggregate of sum received exceeds 50,000. നമ്മൾ അതർ സോഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. 50,000 മുകളിൽ ഒരു സം ഓഫ് മണി പെയ്ഡ് ബൈ റെസിഡന്റ് ടു എ നോൺ റെസിഡന്റ്. 50,000 മുകളിൽ റെസിഡന്റ് ഒരു നോൺ റെസിഡന്റിന് പേ ചെയ്താൽ എന്തുവരും? ടാക്സബിലിറ്റി ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ പോലെ വരും. ഓക്കെ ആണോ പോയിന്റ്സ്? ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ബേസിക്സിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിന് വരാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്, ബിക്കോസ് ഒത്തിരി പേര് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. സെക്ഷൻ 7 ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സെക്ഷൻ 9 ഡീം ടു ബി, അതിൽ 1 പറഞ്ഞു ബിസിനസ് കണക്ഷൻ. സോ പ്രോപ്പർട്ടി സിറ്റുവേറ്റ് ഇന്ത്യ ആകാമല്ല അസറ്റ്, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഡീം ടു ബി അക്രൂ. ദെൻ സാലറി ഏൺഡ്. ഓക്കെ, സോ സാലറി ഇന്ത്യയിലാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡീം ടു ബി അക്രൂ. ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സാലറി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അബ്രോഡ് കൊടുത്താൽ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ ആണ്. പെർക്യൂസിറ്റ്സും അലവൻസും എന്താണ്? ടാക്സബിൾ അല്ല. ദെൻ ഡിവിഡന്റ്, ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഡിവിഡന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും ടാക്സബിൾ. ദെൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ്: ഇൻട്രസ്റ്റ്, റോയൽറ്റി, ടെക്നിക്കൽ സർവീസ്. സോ ഗവൺമെന്റോ ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റോ കൊടുത്താൽ ടാക്സബിൾ ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് സോ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം എനി സോഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ. സോ പെയ്ഡ് ബൈ എ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ മൂന്നിനും ഒരേപോലെയാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിനും റോയൽറ്റിക്കും ടെക്നിക്കൽ സർവീസിനും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇൻകം വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലോ തിയറിയിലോ? ഇല്ല സർ. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir.